loving, caring. This is my family. Welcome to Grandpa Kitchen. Today we are preparing Okra chicken masala. Let's clean chicken. Oil. First we will fry okra. This okra 5 to 7 minutes fry on high flame. Now we will fry chicken. Salt, turmeric powder, fry on high flame until evaporates water from chicken. Water evaporated from the chicken. Now we will take it out. Now we will add onions in the same oil. Green chilies. Ginger garlic paste. Tomatoes. Salt. Red chili powder. Garam masala. Coriander powder. Add some water. Curd. Now we will add fresh curry leaves. Now it's time to add chicken. Fried chicken. Fried okra. Dry coconut flakes. Cook for 10 minutes on slow flame. Oh. Finally, garnish with coriander leaves.
What a flavor. What a flavor. I love okra. I love chicken. Both together. Super taste. ఓకేనే ఎక్కువ టేస్ట్ వస్తుంది సో Mm. అవి ఇవి చిన్న చిన్న కట్ చేసి ఉంటే మామూలుగా అవి మనకి కనపడేవి కాదు కలిసిపోయాయి ఇలా కట్ చేయడం వల్ల బౌరు కట్ చేయడం వల్ల తెలుస్తుంది మనకి Mm. తినడానికి ఈజీగా ఉంది Mm. Mm. What a combination. Okra chicken masala. Super. Mm. ఏంటిది తీసుకో